Agriculture is without a doubt the backbone of the African economy. The primary economic activity for over 70% of the population for most rural farmers is more often than not their only mode of survival. For the urban population, agriculture is the primary source of food. The African farmers, resilient as they are, often face a myriad of challenges, from drought and a lack of water, to a lack of efficient technology, to a lack of capital and proper inputs. The odds are often stacked against the farmer. And although the task to improve the conditions for farmers remains a challenge and a long road, there is work being done. Wakulima sasa wana uwezo wa kuzalisha kipindi cha mvua, lakini pia wanaweza kuzalisha kipindi cha kiangazi. They are able to sell and earn an income. They've improved their livelihood because people were not able sometimes to educate their children. Since its inception in 1998, the Swiss NGO Aqua Alimenta has been improving the lives of farmers in a number of countries across the world in the areas of water transport and irrigation. Across the globe, Aqua Alimenta has enabled farmers from Togo, Mali, Burkina Faso, Niger, Tanzania, Uganda, Mozambique and Madagascar, as well as in India and Guatemala, to have access to water with ease and without the challenges associated with traditional water lifting and transportation methods. Main idea was really to provide means of micro-irrigation with a concrete pedal pump, Swiss PEP. Over 15,000 of the Swiss PEP pumps have been installed worldwide in an effort to improve the rural farmer's life. We took a trip to Tanzania to see firsthand how the Swiss PEP has changed lives in the East African nation. Aqua Alimenta's goal of reducing poverty and hunger by giving farmers the ability to create sustainable yields is no mean feat to achieve. By partnering with several non-governmental organizations, the dream has now come to a realization and even developed beyond simply irrigation for land. Kupitia hili pampu imeniokoa kutoka mazingira fulani kwenda hatua fulani ambayo kwa hivi sasa naona unafua maisha. Imetusaidia, tumeweza kuongeza kipato kutokana na hizi kazi tunazofanya hapa shambani, tunalima, tunavuna. Mavuno yangu yameongezeka mara 3. Kwa kutumia pambu hizi hatusubiri mvua. Inanisaidia sana kwa sababu ingekuwa bila pambu hii ningekuwa maskini. Tulikuwa tunapata maji kwa urahisi, unapopampu hata peke yako unamwagilia. Sustainable Agriculture Tanzania is a non-governmental organization geared towards promoting organic agriculture. SAT has bought several pumps for farmers in its organic farming training program with a view of partnering with Aqua Alimenta to create an ecosystem that enables Tanzania's rural farmer to become self-sufficient. We train farmers on agroecology and sustainable agriculture, that they're able to produce healthy foods without having to rely on heavy external inputs that are costly and might have detrimental impacts on the environment or the soil. Most small-scale farmers still rely on rainfall, and even if there might be some water sources in the places where they're based, but to use technology, like for example the concrete pedal pump, to use it for irrigation is not something that is still common among small-scale farmers in Tanzania. We have a standard plot of 0.3 over hectare. When you first meet Mohammed Mashana, his infectious positive energy is bound to grab your attention. He's full of life, wit, clever anecdotes, most importantly, tons of wisdom. This is perhaps why he's best suited to be president of the Aqua Alimenta Tanzania's board of directors. Between 5 and 10 years, my vision really is to alleviate poverty from this common man, because it have proved that it really assisted people. They've improved their livelihood because people were not able sometimes to educate their children. But after installing the pumps, they are now able to take their children to schools, of course, and to sustain their, daily living. We spoke to Abel Stanley Ngale, a district irrigation officer in Singida.
wanasaidia serikali pale ambapo bajeti ya serikali haitoshelezi, basi nao wanaweza katusaidia katika kuwafikia wakulima wengi zaidi kuliko ilivyokuwa kama ingekuwa serikali tu yenyewe. What Stanley has seen over the years that Aqua Alimenta has been operating in Tanzania is a dramatic improvement in the lives of farmers. Wakulima sasa wana uwezo wa kuzalisha kipindi cha mvua, lakini pia wanaweza kuzalisha kipindi cha kiangazi, kitu ambacho hapo mwanzo kilikuwa ni kigumu. Kipindi cha kiangazi tulikuwa hatuna umwagiliaji, lakini kupitia misaada hii ambayo inatoka katika mashirika yasiyo ya kiserikali, basi wakulima wanaweza wakamwagilia na wakazalisha kipindi cha kiangazi. Tangu tupate hii pampu kwa kweli inatusaidia sana. Tunaweza kupanda wakati wa kiangazi, hata kama mvua hakuna tunatumia hii pampu kwa ajili ya kumwagilia, na tunaweza tukalima misimu miwili wakati wa kiangazi. Noel is a district irrigation specialist at Mufindi, who is also a user of the Swiss PEP. His job is to advise farmers on what methods of irrigation are best. But in true Tanzanian style, Noel went above and beyond the call of duty by creating a demo farm with Aqua Alimenta's irrigation system to demonstrate firsthand how much this piece of machinery can impact the farming process. The Swiss PEP is capable of pumping 60 liters of water per minute, a significant improvement to the traditional method of carrying water physically from wells, rivers, and other water sources. Mfumo na uliotengenezwa sasa wa nchi kwa ajili ya kuhifadhi mazingira, tunahitaji watu wasilime jirani na mto, walime mita 60 nje ya chanzo cha maji. Sasa kwa kutumia hizi pampu bado tumeona ni kwamba wanawezeshwa hawa wakulima kuyavuta, wanaweza kuyatoa maji kutoka kwenye mto wakasogeza nje zaidi ya mazingira yanayoruhusiwa kulima wakitumia hizi pampu za Aqua Alimenta. Kabla sijapata pampu hii ya zege, nilikuwa ninapata shida kidogo kwa ajili ya umwagiliaji nikitumia water can na ndoo. Lakini saa hizi baada ya kupata pampu hii inanipa urahisi kwa sababu navuta tu maji pale, yanaenda kwenye pipa pale na naendelea kumwagilia. Nilikuwa ninapata shida kidogo, masaa ni mengi nilikuwa natumia kwenye umwagiliaji kwa kutumia hii kitu, hii water can. In Morogoro, we spent time with the director of Aqua Alimenta Tanzania, Yanga Mwagido. For Yanga, Aqua Alimenta's success is simplified. Our long-term goal is that we will not rest until all poor farmers who have access to the sources of water have pumps and they use it properly so that they have no hunger and they are no longer poor. The pedal pump may bear the Swiss tag, but all pumps are locally produced using locally sourced materials here in Tanzania. Aqua Alimenta takes great care to train technicians in the process of making high-quality, durable pumps. This also acts as a source of income for the young people who make these pumps, as well as the network of field technicians doing installations and maintenance service. Ezekiel Mfogole, who is the chief technical engineer, oversees the entire production process from the mixing of concrete up until the pump is installed and functional on a farm. Kwanza tumewatrain vijana ambao ndio wanakaa pamoja na wakulima. Kwa hiyo wanafahamu wanapokuwa na matatizo, wakulima wenyewe wanawaeleza yule mtengeneza pampu aliyejirani anatengeneza pampu. Kwa hiyo kunakuwa na cost sharing. Kuna spare part ambazo sisi Aqua Alimenta tunaingia gharama kuchangia vile visivyopatikana katika mazingira kijijini, vile vinavyoweza kupatikana katika mazingira kijijini. Vijana hawa pamoja na wale wakulima wanasaidiana, wanapata hivi vifaa. Die Mechaniker von dieser Maschine, die sind auch sehr hilfreich. Die sind 24 Stunden unterwegs. Wenn wir Probleme haben, wir können einfach anrufen und in wenig Zeit sind da und das Problem ist gelöscht. Das ist 100%. Die sind sehr hilfreich und sehr freundlich. With the concrete pedal pump, it's a simple technology. Also, the price is not so expensive, so it's a kind of affordable, and a farmer can invest in such a technology, and instead of having to produce only 4 months in a year, they're able to enhance the period of time that they can be producing.
To penetrate rural Tanzania in the way that it has, Aqua Alimenta has put tremendous effort into cultivating a relationship with the Tanzanian government. In a country and a society that is generally male-dominated, Tanzania is on the move. Thanks to small-scale farming and access to water, women in some areas are now doing the bulk of the agricultural labor, some of whom are members of Aqua Alimenta's partner organization, Helvetis. For many of these women, the ability to be self-reliant and to provide for their families is the true gift. The pump is the vehicle that is giving them access to their dreams. Beth Juma and Maria Sylvester are members of the Helvetis Group, a Swiss NGO dedicated to training female farmers on creating better agricultural practices. Through the partnership that Helvetis and Aqua Alimenta have, these women have benefited from using the pedal pump. Ushirikiano wetu na Helvetis, hilo shirika linatusaidia katika kilimo, kutufunza mafunzo ya kilimo cha mboga mboga ambacho kimetusaidia sana sisi wanawake kujikomboa katika uchumi au katika hali ngumu. Lengo la kujiunga na kikundi hiki cha mboga mboga ilikuwa ni kuwawezesha wanawake katika kilimo cha mboga mboga, pia kuwatoa katika hali ya ngumu ya kiumaskini. Sehemu kubwa ya uzalishaji katika halmashauri ya wilaya Singida inafanywa na wanawake. Ndio wanaopanda, ndio wanaopalilia, ndio wanaovuna. Ikifika wakati wa biashara ndipo sasa mwanamume anaingia. Wanawake mara nyingi wamegandamizwa, kuna mfumo dume, wanagandamizwa na kina baba. Kwa hiyo wanawake wanakuwa sio huru sana, mara nyingine wengine wanakuja kwenye kikundi kwa kuiba. Ana kwamba mume wake hajui, lakini siku mkigawana pesa, mkipata pesa ndo baba anaenda kufurahi siku hiyo. Wanawake sasa wamefika katika hali nzuri ambayo inawaongezea kipato, lakini inaongezea pia na lishe ya kutosha kwa ajili ya familia. For Alan Kibika, the Swiss PEP was actually the difference between life and death. Alan's farm is 42 kilometers from the nearest town. A road network is virtually non-existent. Alan recalls how hard it was for the Aqua Alimenta staff to access his farm in order to install the irrigation system. But with increased earnings from the pump, it meant that his chances of survival also increased. Inanisaidia sana kwa sababu ningekuwa bila pump hii ningekuwa maskini, kwa sababu niwahi kuugua kwenda hospitali Konda, nikaenda Ikelu, nikaenda Tanwati Kibena, natibiwa kwa fedha ya pump hii, nalipia hospitali. Here in Njombe, Alphonse Mohando and his wife share a similar story. Wakati ule alipokuwa naumwa ilibidi tuondoke naye twende hospitali. Basi viazi ndio vilitusaidia hata kumuuguza, kwa sababu tulikuwa tunachimba humu wanauza, vinatusaidia kule hospitali wakati amelazwa. Basi tukachimba vikaisha. Baada ya kurudi sasa baba amepata uweni, basi tukaendelea tena kulima kama hivi. For Azizi Waziri, a young man with an entrepreneurial spirit and huge goals, the result of the Swiss PEP has given him a huge boost. A farmer, a brickmaker, a father of 7, and a husband to 2 wives. Azizi has had 2 pumps on his farm since 2013 and has seen his economic status change significantly. He's particularly proud of being able to take care of his large family and is currently building his 3rd house. Kupitia hii pampu nikalima ndizi mpaka hivi sasa nikajenga nyumba nyingine. Wakati huo nimekuja pampu nina nyumba moja, sasa nina nyumba 2. Aqua Alimenta has impacted the lives of thousands of Tanzanians directly and indirectly since it began its operations in the country. Hundreds of farmers now enjoy 2 or 3 harvests a year, as opposed to the conventional rain-fed 1 harvest, and oftentimes during drought years, none at all. Their children are getting better education, and in turn, leading better lives. Women all over Tanzania are standing on their own and becoming breadwinners, entrepreneurs, and smart investors. Afrika is Afrika, Europa is Europa. Afrika braucht noch immer, braucht noch viel. Technologie ist noch nicht so groß.
Afrika braucht noch Technik, Kapital, braucht Education, muss man Schulung, viel Schulung. Weil wir produzieren nicht so viel, aber wir produzieren Bioprodukte. Aqua Alimenta is slowly but surely making headway in reducing hunger and poverty in rural Tanzania. Through the help of donors, they've managed to create a simple, sustainable solution to a perennial problem of water transport here in Tanzania. Given more time and funding, Aqua Alimenta is well on track to helping mold a nation so that the words farmer and poverty may one day not be used in the same sentence.